Dear students, please listen to me. Today I am going to give introduction about the vectors for cloning genes in plants and animals. Remember, the branch of science called the biotechnology. In the nowadays, it is going to play a very important role in the everyday of our life. The man has acquainted with this biotechnology in every step of his lifestyle. So, in every event of our life system, there is a application of this biotechnology. Even in the field of health, remember, and also in the food grains and in other parts of our life is totally depend upon this biotechnology. So this biotechnology, again I want to say the vectors for cloning genes in plants and animals. In the biotechnology, the tools required, among them the first step we understand already, that is concerned with RNA molecules, restriction endonucleases. The type of RNA molecules and their role in the field of recombinant DNA technology. They are the only enzymes capable of recognition and identification of that is the desired gene. Nothing but we want to say it as the palindromic sequence. That palindromic sequence, I mean reading from left to right or forward direction to backward direction, the same type of alphabetic letters we will come across with. So that is in biotechnology GAATTC. That type of nucleotide sequence can be fragment of DNA can be identified by these RNA molecules. They used to attach to them and cleave at exactly the required part of that DNA fragment. After understanding about all those things, even we also succeeded in knowing about this DNA ligase. I told DNA ligase is nothing but it acts as a molecular glue, as just like RNA molecule, it acts as a molecular scissor. In the same sense, DNA ligase, it used to join the two blunted or sticky ends of the DNA fragment. After DNA ligase, next we studied about the different type of the plasmid vectors. Among the plasmid vectors, we studied in detail about plasmid vector PBR322. We know that will be the first plasmid vector. It has been introduced into the field of biotechnology throughout the world. So this PBR 322, you know, so this is nothing but the plasmid vector of Bolivar and Rodriguez. The strain number 322 ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟಬಲ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್, tetracycline ಅಥವಾ amoxicillin, whatever you take, so all those things, so that can be made use. So like that, apart from that one, now the thing is that we also studied in detail about this PBR 322 also. After knowing about the role of this one as just like the molecular vehicle, now today I would like to consider the vectors for cloning genes in plants and animals ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಮಿಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So this agrobacterium tumefaciens, it is nothing but we can also consider it as the agrobacterium tumefaciens. It is also nothing but the TI plasmid that you know, TI plasmid. Andre plasmid vector, it is concerned with nothing but pathogenic type of the bacteria where it is going to
infect and cause, the plant cell will be converted into a tumor causing type of the cell, nothing but the crown gall ಅಂತನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ, this is able to cause a tumor formation, hence the name is called a tumor inducing bacteria ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ here actually in natural condition ಅಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, this agrobacterium tumefaciens can transfer the tDNA ಅಥವಾ gene into the plant, which transforms and directs the normal plant cells into the formation of the tumor ಅಥವಾ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, these tumor cells are going to produce the chemical required by the pathogen. So this part of the thing we have to realize. So hence it is called as the natural genetic engineer ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏನು this vector called the agrobacterium tumefaciens, it is nothing but the pathogenic bacteria ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. It is going to infect the plant cells. Plant cells or transformed into tumor cells ಅಥವಾ crown galls. Crown galls. So these directs the plant cell to synthesize required chemicals. By the bacteria. Required by the bacteria. So particularly this agrobacterium tumefaciens can be well make use in the agricultural type of the plant bodies. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು what is this agrobacterium tumefaciens, it act just like a TI plasmid ಆಗಿ act ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ this is going to form the tumefaciens or type of the tumors ಅನ್ನ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ agrobacterium tumefaciens is one of the very important bacterial one and well being used in the field of this plant cells. So plant cells ಗೆ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ plant cells ಅನ್ನ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is going to produce a tumor cells in the plant ಅಥವಾ ಕ್ರೌನ್ ಗಾಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, they are going to direct the plant cells to produce the required, that is the chemicals in that one. So hence the name called this agrobacterium tumefaciens is called the natural genetic engineer. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ TI plasmid called the agrobacterium tumefaciens ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು another one is nothing but the retrovirus ಅಂತೇಳಿ, second one. Retroviruses. So these retroviruses are well make used in animals. Animals ಅಲ್ಲಿ retroviruses ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is the usage ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, these retroviruses which are introduced into the animals. In animals, cells are
infected with retrovirus will cause us a cancerous in animals. ಅಂದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೇಚರ್ these retroviruses are having with. So this dissolved retroviruses can be converted into the cloning vectors. So dissolved retroviruses are used as cloning vectors. Even this agrobacterial tumefacials can be modified into cloning vector. So cloning vectors in cloning the genes ಅನ್ನು cloning ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ so vectors for cloning genes in plants and animals ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಾದ್ರೆ AT ಅಂದ್ರೆ Agrobacterium tumefaciens, it acts just like a tumor inducing plasmid ಆಗಿ ಅದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ in the plants. ಇನ್ನು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಈ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು TI ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆನೂ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, how to introduce recombinant DNA into the host cell ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು recombinant DNA ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so we have to study about it, how to transfer recombinant DNA into host cell. The title having been how to transfer rDNA into host cell. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಇರಲಿ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಈಕೋಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನು. ಸೊ ಇಂಥ ಥರದ ಒಂದು ಸೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಟ್ಲ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹೌ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಇಂಟು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಇಂಟು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ? ರೀಸನ್ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ DNA is hydrophilic in nature because DNA is hydrophilic in nature. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್.
ಇರೋದ್ರಿಂದ it will not easily pass through the plasma membrane. Hence, we have to make this host cell as the competent one. Competent host cell agi convert ಮಾಡಲೇಬೇಕು. So, ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So, three methods of transfer of rDNA into host cell. That is ಯಾವ್ಯಾವ್ದು heat and shock treatment. Heat and shock treatment. ಎರಡನೇ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಮೆಥಡ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ gene gun method. Biolistic ಅಥವಾ gene gun method. First, let us take into account the first one, that is called heat shock treatment. ನೀವು ಮೂರು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರದು, ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು. So you must prepare it. Okay, how to transfer recombinant DNA into host cell? It is one of the very important event. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ DNA is hydrophilic in nature, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಂದ ಅದು ಪಾಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಎರಡನೇದು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹೀಟ್ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಮಾಡೋಣ. Heat shock treatment. Heat shock treatment ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we have to introduce this host cell into the medium having with the calcium, bivalent calcium, Ca2+. ನೋಡಿ, so bacterial cells are treated with specific concentration of calcium. Heat shock treatment. Here bacterial cells are treated with specific concentration of calcium. Immediately
the temperature rises to 42 degrees centigrade. It leads to destabilization of cell wall surface of the bacteria. Cell wall surface of the bacteria. Resulted in creation of pore on the wall surface. Immediately or DNA will pass through it, pass through the pore and enters the bacteria Next, the bacteria will be incubated in the ice medium. Incubated in the ice medium, most important. ಇದಕ್ಕೆ heat and cold ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. Heat and cold shock treatment ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. Incubated in the ice medium. Suddenly again dip into the calcium solution. It leads to entry of oxygen into the bacteria. Entry of RDNA into the bacteria. So this thing we have to follow. See, heat and cold shock treatment ali. So here the bacterial cells are treated with specific concentration of calcium solution. So calcium solution ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ the temperature rises to 42 degrees centigrade. It leads to destabilization of cell wall surface of the bacteria, resulted in creation of pore on the wall surface. Immediately, recombinant DNA will passes through the pore and enters the bacteria. Next, the bacteria will be incubated in the ice medium. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಐಸ್. ಇದು ಎರಡು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದ್ಸಲ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಐಸಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್. ಇದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ micro injection. Now let us see micro injection.
So this micro injection ಏನಿದೆ, by micro injection the recombinant DNA directly injected into the nucleus of the animal cell. So by micro injection the rDNA is directly injected to the nucleus of the animal cell. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೇನು ಮೆಥಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ recombinant DNA into the host cell. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿರಿಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ recombinant DNA ಅನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆನೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ gold or tungsten pellets coated with the DNA or DNA are bombarded into the plant cells. Leads to transfer of rDNA into the plant cell. Microparticles of gold or tungsten pellets coated with the recombinant DNA are bombarded into the plant cell. It leads to transfer of recombinant DNA into the plant cell. So well students, so today we learned about the vectors, that is for cloning of recombinant gene ಅಥವಾ in plants and animals ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. Vectors for cloning genes in plants and animals. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ರೂಮಿಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ DNA ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕರೆದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ಅಥವಾ ಕನ್ವರ್ಟ್ this normal plant cell into the tumor forming ಅಥವಾ crown gall formation ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Later these what we say the tumors are going to direct the plant cell to synthesize the required chemical. ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಇವನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಆಗ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ರೂಮಿಫೇಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ ಇದೆ. ರಿಟ್ರೋವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಇದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ recombinant DNA into host cell ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು DNA ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ನೇಚರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಆಫ್ ದ ವಾಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಒನ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಶಾಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು discuss about the process of recombinant DNA technology, ಅಂದರೆ steps which are involved in the process of recombinant DNA technology ಯಾವ ರೀತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.